chintu chamene vanzako vachitakudala. Amen. Ndinamverako pamaliro kwinango kuli muntu amene kumanda sana endeka. Then after mabwera vachanizana na kumanda vambo saving nsima. So uyu sana enda asajisima mahala sana liku kumanda u. Sana pala uke na zuba. So you see certain things we can learn something. Amen. Vintu mamene vilili so that myamba pamozi, then mangira pamozi, it gives you a sense of pride. Amen. Chikupasa kunyada because you'll be said, I church party but it won't say. Hallelujah. Okay, so Pastor Mumba, thank you so very much for that word. Huh? The teaching, mawe mene wachipunzisa, yanimanga, sinizi waju. And in the Mangiri, ever since I just entered that room, I've been blessed. Why? From the singing itself, it was so wonderful. Then Pastor Mumba achipunzisa pamao ya Mulungu kungalanga chimpamvu. Amen. Amen. Apanga ma scriptures yamene yaonesa kuti iyi yenera kukhala doctrine. Why? Because atiwonesa Jeremiah 23:29 akamba kuti mawu yanga yalingati moto, yalingati nsando yakwanisa kupwanya. Then Hebrews chapter 4 verse 12 aonesa kuti mawu yanga ati yali active, si yali chabe zii, but yama chitachita. Amen. Amen. Ati yali active kupamba na rupanga ya kutwa konse. So chifukwa chaicho, it qualifies to be a doctrine. You can teach that the word of God has got power. In 2 Corinthians chapter, is it 5 verse 10 or 10 verse 5? Bible ikamba kuti ati mkondo metimenyana nayo si mkondo ya manja ya makofi. It is we are fighting against principalities zamu mlengalenga na zimpamvu ndi maulamuliro. Then zida zamene tikulisa nchito ati tikulisa nchito vintu vamene nvamtupya but tikulisa nchito mawu ya Mulungu to pull down every stronghold. Hallelujah. Amen. Okay, so according to the program that I have here, we are supposed to end by 12:15. And a good preacher, Mlaliki Wabwino, Africa kusiza maybe kuma 11:50 somewhere there, so that next time wakamwitane futai. Danga kupitisa kuma 13 hours, utaanga tichepesa kukombo. So kuitana here. Kama koche within a good period of time, then so that usiachilaka wakakuitane futi. Hallelujah. Okay, so nizamuna kuti tioneko mau kutokera mu Bible book la Luka, then mwamene mu malemba nalemba mau yokamba kuti the barren fig tree. The barren fig tree. Zama sulila mchinyanja ati mkuyu osabala, mtengo wa mkuyu osabala, mtengo wa mkuyu osabala. Zalenga Luka chapter 13 verse 6. Luka chapter 13 verse 6. And I'm so happy, Mike Amundo, Dagamundo, you know you are able to read. Huh? Last time Panene Zelico says already. A lot of things have happened. Huh? So I'm touching again. Amen. Luka 13 verse 6. Ndipo hii ananena fanizo hili. Muntu wina anali ndi mkuyu woka munda wache wa mpesa. Ndipo anaza nafuna chipaso pa uyu. Koma anapeza palibe. 7. Ndipo anati kwa osungilira munda wa mpesa. Taonani zaka zapita zitatu ndimaza ine kuzafuna chipaso pa mkuyu uyu. Ndipo ndimapeza palibe. Taulika. Taulika. Uyesera njiso ntaka yopanda pache. 8. Ndipo iye anayankha nanena naye, mbuye, baulekani ngankale chaka chino chomwe, kufikira ndizaukumbira kwete. Nditirepo ndowe. 9. Ndipo ngati uzabala chipaso kuyambira pamenepo chabwino. Koma ngati iyayi
muzauli katu. Amen. Msikoma mali sikoma kwa mbili. Amen. Wabena wangatele ngereko mchizungu. Juji wewe. Luke 13 verse 6, the Bible reads, He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. 7, Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come, seeking fruit on this fig tree, and found none. Cut it down. Why cometh it the ground? 8. And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and dug it. 9. And if it bear fruit, well, and if not, then after that thou shalt cut it down. Amen. 9. Hallelujah. Amen. Ziko mkambili pa kuwelenga kwa kwino kwa mao ya chiamungu. So, apa sinza kuchika maningi kulali na utenga, ni utenga wa mene tizi wa bunopwino. Amen. Ni utenga wa mene tizi wa bunopwino. But because mulungu, si mulungu ali stagnant, ni mulungu amene mao ya kiyama chitachita, mulimu amene mzimu wera azatisogolera kuti timvere, nanga mulungu akamba na ife chani pa mao aya. Hallelujah. Amen. Hii ni book ya Luka. Luka, he was a physician. Nimewena ngomene, you may misunderstand him. Luka sanali umozi wao punzira wa Yesu watewali 12. Luka anali doctor muziko la Israel. Feli pamene venzo chitika anali kumvera. Veti mukumvera kwa mene zamene zazo chitika. Pamene Yesu anaenda anatenga bopeni na kamba kulemba an account of what Jesus did while he was living on earth. Amen. Hallelujah. Amen. So punzira wa Yesu ayi. Then Matthew, yes. Then John, yes. Now, Luka is among the 4 gospels. My gospel ni mabuku yali 4 yoyambira mu New Testament. Kuli Matthew, kuli Mark, kuli John, kuli Luka and John. So pali aba 4, Luka ni umoza amene sanali opunzira wa Yesu. Hallelujah. Now, anamba kulemba kulingana na zimene zinachitika mumene anamverera na zamene anali kuona. So inafika mtawi ya mu chapter 13 anapereka manje parable, analemba za parable zimene Yesu parable ni ntano. Haleluya. Ntano zatika ntano kaka lulu na chana ntano yamene itipeleka kuonesa zinthu za pasiko la pansi, kutuonesa kutipasa chisanzo cha ziko la pansi, kutuonesa zinthu za kumwamba. Getting you from the natural, taking you into the heavens. Hallelujah. Amen. So akamba kuti kunali muntu wina amuna nali na munda. Then uyu mwine munda uyu ati mukati mwa munda muja anashangamo mtengo wa mkuyu. Now limwena ngo mkuyu simungauziwe. Tenge mtengo wa mango. Hallelujah. Anashangamo mtengo wa mango. Then atashanga mtengo wa mango, anatenga mtu winango kuyamba kuyanganyira ujamunda. Then iye anaenda. Then ataenda kwa menezo nkana kuja, monga vena vaimwe, nezinafunza venango, ati wanaenda kani kuchinjanisa milisi huko, kutandazo tini ntawi kuchinjanisa milisi ya kwana. Ni mwame nai? So, ntawi ya mango itakwana, ujamundu anaenda kukuta, ninashanga mtengo wa mango, according to the calculations, anazoto, ino period ya mena ngara, chichachi mtengo chene kachinakula, very futi na ntawi yobala zipaso, chabala. So, muntawi ya mki, chibala zipaso, anaenda kutaka choleko zipaso. Hallelujah. Amen. Anaenda kutaka choleko zipaso. Then, chaka toyamba, anafika, kuchiunguza, kuchichekinga, matembo chilinani. Chuoneka green, then chini munda, ochisamalira na chisamalira. But kusandula, anapeza kuchicha chimtengo, chilibe mango. Hallelujah. Amen. Then, no, maybe, oro mango, maybe kapena china chitika chani, anapwelera, anaenda kwao. Then futi chake kanamba 2, anaona vimitengo vinango va mango, vabala zipaso. Then no. Nani nashanga mtengo wa mango. Let me go and get mango from that tree. Then anaenda, anapeza kuti mango mtamchitengo mulipe yai.
Hallelujah. Chaka cha number what? Number 2. Then anyway, anakwelera futi. Aenda kuziko la kwao. Chaka cha number 3, anaenda futi na kusakira mango mumtengo mozi. Anapeza futi mango mulibe. Hallelujah. Amen. Then pamena nai kusakira pa ulendo wa number 3 na wanchito nishalipo. Then anakuya na kutosa mao. No, come on man. Why do we keep a tree which covereth the land and the space without giving us fruits? Ati tisungiranji chimtengo chamene chango chita occupy chatenga malo kopanda kutipasa mafruti. Chituveni chimtengo ichi chitosedwe. Then wanchito sana tenge ngwangwa koma anachosa malo. Anakamba kuti muyanga ambuye wanga nazira kuti kwa zaka zitatu simunapeze chipaso mumtengo uyu. Koma panthawi ino nipempha kuti tisachijuve yayi. Koma instead nipase nidanga nizachikumbira mbali nitenge fertilizer niikemo nichisakulire anamondo onse vatani wa mawidzi onse nizavitosa vonse so that chite bwino chinkhale bwino. Nthawi zina it was my mistake, I did not do my work. Let me take care of it. Let me give it fertilizer. Let me dine it so that next when you come you may find some fruit. But ingati simuzapeza fruit muchimtengo ichi chaka chamene nalonjeza ndipo apo musachijuva. Hallelujah. Amen. Now, when I was reading this, ninazifuza ta ushenanje hapa amba kutuza nkhani ya mitengo. Nkhani ya mitengo. Apa bale wanga si nkhani ya mitengo, ni nkhani ya imwe na ine. Hallelujah. Amen. Nkhani ya imwe na ine. Now, tienti pangeko exegesis here, tienti sanulire nanga ivi vintu vamene vakambidwa vili 4 vimilira chani. Ngati taona tikapeza fig tree kapena kuti mtengo wa mango uyu uyimilira imwe na ine. You are that tree, I am that tree. Yes. Hallelujah. Amen. Then tikayangana mwine munda uyu muntu ni Mulungu. Hallelujah. Mwine munda ni Mulungu. Then tikayangana munda ni ziko la pansi amene mulipo. Oh, ni mchechi pamene mulipo. Hallelujah. Then tikapeza wanchito vine dress kapena kuti vine dresser uyu ni Yesu. Hallelujah. Amen. Yesu analenga imwe na ine. Then pamene analenga imwe na ine sana titenge kutiponya muwasheni yake. Pakuti ngati zinatero sebe tinamwalira. But anakutengani maya, anakutengani bambo, nyamata na msikana, na kukuika kuno kuchawama, na kukuika muno mchechi. Hello? Amen. Na kukuika muno mchechi. Then pamene anakuika muno mchechi, anatuma mwana wake ukalenga Yesu Kristo. Pita ukamudiese mau, pita ukamufere. Then ukamufera ine nizafuna kuti nitengepo zipaso. Hallelujah. Amen. So Yesu Mulungu alenga imwe akutengani imwe na ine atifaka paziko la pansi kukala ngati munda. Then pano paziko la pansi pamene tilili pano tili ngati mtengo wa mkuyu kapena mtengo wa mango wamene ufanika kubala zipaso. Hallelujah. Amen. Then Yesu John chapter 17 verse 14 akamba kuti ine navapasa mau anu ni chona. Hallelujah. Then I am. John chapter 15. I about abide in me. And when you abide in me, you are going to produce fruits. And the fruits that abide, fruits which are more. Ati muzabala zipaso zamene zikala. Muzabala zipaso zoturuka. Hallelujah. So you are that tree, I am that tree. Then monga mabene na kambira. Genesis chapter 1 verse 28. Bible ikamba kuti. Let's read it by elder. My elder. Genesis chapter 1 verse 28. Mulungu ndipo anadalisa iyo
Okay. mulamulire pa nsomba za mnyanja ndi pa mbalame za mlengalenga ndi pa za moyo zonse za kukwawa pa dziko lapansi. Jude read in 28 of chapter 1. Okay. Anybody to read chapter 1 verse 28? Yes, read. Bless them and say, have many children, so that your descendants will live all over the earth and bring it under their control. I am putting you in charge of the fish, the birds, and all the wild animals. Okay. My version, it about to be fruitful, multiply, and subdue the earth. Amen? Amen. To be fruitful, tisavyanganile chambe pavana kutikenti zuje tawamai. Hallelujah. To subdue, tisanganile chambe tunotikwile somba zambi. To subdue is to have an influence on anything that you are doing. Hallelujah. Amen. To have an influence, to be fruitful. Kungara fruitful, ngati chakuti uchita business, you are fruitful, it means you are able to make profit. Hallelujah. Ngati usebenza, you have an influence. Tisangane chepa wana, in scripture, kuma kwa Afrika tunainvestesa too much. Hello? Kwa Afrika tunainvestesa scripture yo kama kuti mubarani. But you know, when you read other teaching aids, you discover that it's not talking about child production. It's not talking about how fruitful you are. You should have an influence wherever you go. But this is also something muchita, karani na influence. Hello? Mukafika Job, analikuja akafika, watu wali na meeting, akafika Job, wose watu, wankala zi, akamba kuti, wali na zero wali na bwanji, wafika. That is being fruitful. That is being to be subdued, to subdue something. Hallelujah. So now, pamene mulungu analenga chintu chili chonse kuti chingale fruitful. Amen. Amen. Analenga chintu chili chonse kuti chingale fruitful. Mango pandawu yoyenera ifika kuti ibale zipaso. Ngati ni magwanga pandawu yoyenera ifika kuti ibale zipaso. Ngati ni mapopo pandawu yoyenera ifika kuti ibale zipaso. Izi zintu analenga ni mulungu. Now, tichoke kuzo byala izi, maplazi, tienti bwele kuli imwe na ine. Ifenso anatelenga ni nani? Ni mulungu. Pandawu yoyenera, we are supposed to produce fruits. But the question that I have, or the question that you may have, musafuzata, manje ni mafruti ya Bwana. Hallelujah. Ni mafruti ya Bwana. Now, tikalipobwela kuti ni mafruti ya Bwana, tienti angane, zimene zinachiti, zamene zeze a pending doom. Chamene chinali choembekezedwera kuli uyu mtengo wamene for 3 years sonzo bala zipaso. Hallelujah. Amen. Chamene sembe chinachitika pa 3 years ija yamene sonzo bala zipaso. Chifukwa chiembekezo jambu uyu mtengo ubale zipaso. Now suna bale zipaso. Now chamene chenzembekezeka kuti chichitike ni chani. Chamene chenzembekezeka ni kujuliwa. Hello? Ni kujuliwa. Now, nakuza ni kuti ingani sinkani ya mango chabe na fig tree. Ni ingani ya moyo wako na moyo wangu. Hallelujah. Amen. You can think about this, you can meditate over it and say, God, you can be kind to monster spare moyo wangu. Yes. Hallelujah. Amen. Because for 3 years God has been knocking on your door. For 3 years God has been coming to me. Apo yanifuna nikajekwa zipaso kuli Isaac. Then zipaso sisi pezeka. Then mulungu akali palo kama no, kazi pasukula kwanza achokepo. Kutoka hapo sikuenda kwa Shantumbu because Shantumbu nako ni pasukula pansi. Kutoka hapo ni kumwalira na kutoka pasukula pansi. So that ni katoka hapo kupezeka mtu winango amena kwanisa kupala sipaso. Amen. But we thank God for Jesus Christ. The Bible says he is the mediator. Hallelujah. Tiabika Yesu. Tiavike mulungu chifuko cha Yesu. Why? Because pamene mulungu anakuya kuti anichosepo. Yesu anakamota ninamufera Isaac. Mupase ni chaka chimosi. Ngati sasa basi paso hapo ndipo. Kansi muchaka ichi, chamene nisachita iwe, i corona isamugwire. Aya malaria yasamugwire. Umchamumala chisamugwire. Mendo yasamugwire. Asadwale. Nizampasa kudu healthy, nizampasa capital, nizampasa zonse zoyenera. Yes. Atate mwepi, sana
kubala zipaso chifukwa cha kuti malaria yezomuvuta, chifukwa cha kuti mutu wezomuvuta, chifukwa cha kuti ezoyapa corona. But now I am giving you 1 year. This 1 year I am pleading with you, my Father, that please do not take him. I am going to feed him. I am going to do this. I am going to do that. Apongatisaza bala zipaso akaendobwera mungamuti. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. This is the reason, my brother, my sister, you are still living today. Now, kungala mwe kwa mena muli nao, sichifukwa cha kutachino mulipu mwaya. Pali mtu winango, alipamanisi, agwada, tena kuchitani intercede. Amen. Hallelujah. Amen. Agwada achita intercede. Musamutenge uyu. Musamutenge uyu. Then kukutenga, sikukupeleka kumwamba, nikukupeleka kuchionongeka. Because tikapuzile kuchongera mu Bible. Change verenge Matthew chapter 21. Is it? Yeah. Matthew chapter 21 verse 18 to 19. Chapter 21 verse 19, 18 to 19. Ndipo mmawa mmene iye anali kumkanso kumzinda anamva njala. Ndipo pakuona mkulu mmodzi pa njira anafika pamenepo napeza palibe kanthu koma masamba oka. Nati iye kwa uwo suzabalaso tipaso kuntawi zonse. Ndipo pomwepo mkuluwo unafota. Amen. Mchizungu. Early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he went up to eat, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." Immediately the tree withered. Hallelujah. Amen. Now, tipezanso mu Matthew chapter 21 verse 18 to 19. Bible ikamba kuti pamene anali kutoka ku Bethany afuna kuyenda ku Jerusalem. Anamva njala ni Yesu. Anamva njala. Then atamva njala atanaona mkulu mtengo mkulu wopiliwira. Then ataona mtengo mkulu wopiliwira. Anaenda komweko kuti ajeko zipaso. Then pamene anafika kuti ajeko zipaso, anapeza kuti ni masamba oka. Chipaso cha kapena kuti the fruit was not there. Hallelujah. Then uyu mtengo kuoneka bwino kamene uoneka bwino kulibe zipaso. Then pongala wolenga anatamba kuti mungu asakajemwaso. Asakabalepo mtengo. Now what that means is that ni kumwalira komweko. Hallelujah. Kutana kuti apa manje afe. Abale uyutenga ngati ndine ninaamba kulira pane namba ukanizira. Hallelujah. Amen. Nikangati pamene wanthu akuzana mwaina zikomo. Hallelujah. Amen. Mwagula motoka zikomo. Mwachita chake sizipaso zimene Yesu angaje zimene zoyaya. Kuina pamene mwaina onesani zipaso zamene Yehova ataza kwa inu ainekera kulandirapo. Hallelujah. Amen. John mu chapter Luke chapter 3 verse 7. John, he was very evangelistic in his message. Anakamba kuti obatwa ndizinjoka inu. Anakulozani ni ndani. Pakuti simufuna kuonesa zipaso za kutembenuka. Ati swapano ngwangwa yaikigwa pa mtengo mmoja. Bosa pala zipaso. Mtoka wanu wa kwetu. Okay. Ati mena kodi siwa chose. Neto andopika sunga zile mkatabocha kupitira ofuro kandila ndo kupitira nsiku. No. John akamba kuti ngwangwa yaikigwa pa mtengo uli wonse kwamene subala chani zipaso. Hello. Kutanthauza kuti mtengo uli wonse wamene subala zipaso uchobidwa. Then ukachubidwa atutenge uenda kushokewa. Ndiye mwamene John akambira the Baptist. Hallelujah. Amen. Now
nakamba kuti onani, how many times have people told you muone kabwino ziko magula motoka ziko izo sindizo zipaso ya because abafarisi aba na bebe bizone kabwino na kuvala mikanjo ya bwino na kuyenda ma streets kwa pasamoni na kupembera vimapembero vitali kuti vanhu vari monga ndiwo yera. But John anakamba onesani zipaso zakulapa. Hallelujah. Onesani zipaso zakulapa. Change valenge wina ngazifunza ta maje zipaso. Then in passages where we can zipaso. Change valenge mu Galatians chapter 5. Galatia chapter 5. Verse 22. Then Muluka Testament chapter 3 verse 7. John after Wayanka, because wanamufunza, mighty teachani kani nzoza no, onesani zipaso. Anamufunza John, monga manena kambira. Teachani, then anawaza onesani zipaso za kutembea kwa mitima. Wamene ali na vovala vambili, apaseko wamene alibe, icho chikondi. Hallelujah. Then imwe, amene mumasongeza misongo. Make sure that simu nyengerera abantu. Ziza ngati na makaka zimo. Ngati nayo, muzimaya kulisa nshaba, wenda no, ni muzima lipile lero ya standi. Mufunika mlipile 10 kwachi, but tunshaba komena kulisa. Kutapeze capital imuvu. Batupita mwana ulipilani kati simufuna chokani nivambili wali palani tingapa se standi. Bible kamba uti imamene mstazamenezi siyani. Hallelujah. Sitting in the Bible. Then I cannot be taken to task because I'm on a podium here. I'm talking about the word of God. Then I come out even I'm a soldier. Also poker fan to think to by force. Also a poker fin to by force. I can be able to Suzo to go my aquera. No! I come out to understand this person that daddy, something with the team, the church call. So now, Abba, Tifuna to one who didn't have the person, when the Bible comes, is all time. Galatians chapter 5, verse 22. Koma chikaso cha mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikulupiliro. 23. Chifaso, chileso, kokana zimenezi palibe lamulo. Okay, it's come from me. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Hallelujah. Atikoma chipaso cha mzimu woyera ndizo izi chikondi cha number 1 apa ngati mwavipenda verse 9. Hello? 9. Ati chikondi yabira na chikondi. Then joy chimwemwe. Then mtendere peace. Then long suffering patience. Hello? Patience. Imwamena uti mzana apanga chindu pamela hapo mwamweru za kudana. Where is your patience? Where is your love? Where is your long suffering? Where is your kindness? Because the fruit of the Holy Ghost is to hold on. Give him another chance. Pamela anabwera Yesu kuja kuchose ni pasiko. Yesu anakutani intercede. Kwa mungu kama mwembetezele. Hallelujah. Mwembetezele. Pamela anabwera no. Mulipe chipaso. Anakamba give him one more year. So that ingatazabala zipaso hapo ndipo. But kuti mumutume leo nipemba kuti mumpase chance. Hallelujah. Izi jezi paso za mene Mulungu afuna waife. Ibu mulingati mchengo, inenso ndilingati mchengo. Paziko pametili pano alipo ena mirafiko nkalapo. But Mulungu kupirira mwabu ya Yesu Kristu atipasa chance ina ya kuti tibale zipaso. Alipo mtu wina, because the Bible says ngati Yehova simu myamika Mulungu alinayo mpamvu kutembenula myala hii ingale ana acha ya Abrahamu yazama kuitamanda kutamanda Yehova. Hallelujah. Kwa benchi pamene mwankalapo zipaso za mzimu woyera chikondi chili kuti. Hallelujah. Onani chikondi sikukondana pamene wakondana bamayi na watate. Tikamba ukalova kuchechi ngati ufunika kubwera kuchechi pa Sunday then walova chikondi mwaiwe mulibe. Nikamba kulova mwadana because hukumutisa mzako. Do you know that
being together is moral. Do you know that? Tikankala pamoja so ngati atichana chimozi sichikutsansa hapo. Chikumo chimozi ichi sunga paye nacho inda. Kai zamuno tu inyamule pane lini na kuipa. You need another one. So ngati walomba nishakusa wasuwa kono. Another member sumukonda. Ngati nibakwaya nishusuwa kono. Because kuti muimbe bwino mufulika mose muli pamoja. Kuonana pamene tuonana so chivela bwino. Nimaona venango ngati wimba wamenyana na kumanja choncho. Naye iwe chifanye tulipe chikondi chipaso cha mzimu wena mwayo mlipe walova. Muzako no so sikuli bwino wachite sibaliko. That is not love. Hallelujah. Amen. Pamene wapeza winango apanga mistake. Musanga awe mtose ni mchechi awe pangani mwaso mwayo mlipe chikondi. Mlipe patience. The best example is what we had, Pastor. The best example is what we had in Bethel. Hello? Amen. Eve vitu sivinachikila kukona. Wause